सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. We are seeing the summary of Chandogyopanishad. We have completed 2 chapters, first and second chapters. Now we are entering into the 3rd chapter summary. This 3rd chapter has got 19 sections with 94 mantras. Chandogyopanishad is the biggest Upanishad than Brihadaranyakam. Brihadaranyakam is a great Upanishad because of its highest Vedantic teaching, and Shankaracharya's Bhashyam is very elaborate in Brihadaranyakam. Because of that Shankara's Acharya's Bhashyam, Brihadaranyakam appears bigger than Chandogyam. Not mantra wise bigger than Chandogyam, but Bhashyam wise, since there are very important Brahmanams, Acharya writes elaborate commentary on different Brahmanams. We have completed in that Moolam when we were studying fully. But Chandogyam, mantra wise, it is biggest than Brihadaranyakam. If you see mantra numbers, Chandogya has got many mantras. So this 3rd chapter has got 94 mantras with 19 sections. And the upasanas are given here is Swatantra upasanas. Swatantra upasanas. Upasana means meditation. The meditation name is given as Vidya here in the Upanishads. Vidya. Vidya has got another meaning, wisdom. Brahma Vidya means Brahma Jnanam. The knowledge about Brahman. But here in these Upasana chapters, Vidya means Brahma Vidya, not Brahma Vidya, but meditation. Upasana. Vidya means meditation or Upasana. So whenever we say here Vidya, we have to take it as Upasana. And another word we use, Brahma also. You have to take always Ishvara Upasanam, Saguna Brahma nartham. Whenever I use the word Brahma, don't take Nirgunam Brahma. Until 5th chapter, you have to take only Sagunam Brahma. Because Upasana can be done only on Sagunam Brahma or Ishvara, Maya Sahitam Brahma. So you have to understand. Taknam Brahmana Sachidananda Swarupa Brahman, you should not think. Okay. So that is that. That Shastric field, whole thing is Swatantra Upasana, Vedic meditations they are, which are not relevant for these modern people in Kali Yuga, even though there are some people who does Shastriya Upasanas. People are not knowing these Shastriya Upasanas, means Upasanas prescribed in the Shastra. Therefore, for us it is a little difficult to understand. But it is very interesting if you look into that Upasanas, how significant they are, you can understand. So all are connected to the Shastric field and very well-known Upasanas. Still there are people practicing that. In another name they are calling Vettaveli Dhyanam. Vettaveli Dhyana is not their invention.
already given in Chandogyopanishad, Brihadaranyaka Akasha Dhyanam, Vettaveli Dhyanam and Artham. Akasha Dhyanam, Shunya Dhyanam. They have changed the names, but the concept they have, all of them have taken only from Shastra. There is nothing left out in Shastra, not said another kadiyad. Everything is said there in the Shastra. So what is the phalam of these all upasanas? Overall, the benefit is a upasaka will go to Brahmaloka. The highest loka is Brahmaloka. Upasaka reach to Brahmaloka and attain Kramamukti. Through Uttarayanam, Marga, Shuklagati, he attains Brahmaloka and later he gets Kramamukti. Later he gets Kramamukti. So this is the Upasana Phalam. What do you mean by going to Brahmaloka? Means after going there, suppose he is a great Upasaka, even he can become a Brahmaji. Brahmaji, Chaturmukha Brahma, four-headed Brahma, Saraswati's husband, no? Vani Pati. So that Saraswati Pati, Brahmaji, is not a person, it is a post. Brahma Padavi. Who is that Brahmaji? Anyone can get that Padavi. A great Upasaka also can get that Padavi. Position. It is a status. It is a status that which gives a relative Ananda, not absolute Ananda, but gives a relative Ananda, higher Loka Ananda. Of course, worldly pleasures also it gives. Everything he gets. So that is a position, a Upasaka, every Upasaka even can claim that Padavi by doing Upasana. So Brahmaloka Prapti is the phalam. So all these Upasanas main phalam is that. Brahmaloka Prapti, Upasana means Saguna Ishvara. Okay. This Brahmaji, another name is Hiranyagarbha. Hiranyagarbha or Sutratma ni peru. Sutratma or Hiranyagarbha or Samashti Sukshma Shariram. Samashti Sukshma Shariram. So that Hiranyagarbha is the highest position a Upasaka can reach. Brahmaloka. This is the Upasana Phalam. Now let us enter into Upasanas one by one. Swatantra Upasana means, you know, Swatantra Upasana means a Upasana which is independent, not depending upon karma. It is not a karmanga Upasanam, it is a Swatantra Upasanam. The condition to do all these Upasanas, they should know that Sama mantras properly. Second chapter we saw in the last class. Sama mantras must be familiar to them because this is Sama Veda Upanishad. So Sama mantras must be familiar. Then only he can do that rituals and upasanas he can do. Now first upasana is Aditya Upasanam comes here. First 11 sections in the third chapter, Aditya Upasana. Here Aditya means Surya. Surya represents Hiranyagarbha, the Brahmaji. That Surya is equal to Hiranyagarbha. Aditya means Surya, Surya means Hiranyagarbha. Hiranyagarbha represents here Madhu Vidya. This is called Madhu Vidya Upasanam. Madhu Vidya or Madhu Upasanam. Madhu means dearest one, anartham. Madhu means actually honey. Madhumeham ani solluva. And the diabetes pere Madhumeham anna sweet jaasti irukku artham.
Madhu here honey. Hiranyagarbha is Surya is equal to Madhu. Hiranyagarbha or Surya is equal to Madhu. Dearest one anartham. The dearest one. Once this comparison comes, Hiranyagarbha compared to Madhu, Hiranyagarbha means a total samashti. So you have to see everything as honey. Sun is honey, moon is honey, all directions are honey, mountains, trees, everything is dearest. Honey madri, not honey moon, but honey, like a madhu. Just as you love, you like the taste of that honey, you must have that love and taste for that sun, moon, because they are all in samashti Hiranyagarbha only. Since Hiranyagarbha is Madhu, that Hiranyagarbha only sun, moon, all other devatas, Veshti devatas, Agni devata, Varuna devata, Vayu devata, all devatas are there, no? Chakshur devata, Sparsha devata, Varuna devata, Rasa devata, all these devatas, Ashwini devatas, all must have that taste of that Madhu, Hiranyagarbha. Therefore, you have to meditate upon each devata as Madhu. That means you are as good as doing upasana on Hiranyagarbha. As good as doing upasana on Hiranyagarbha. The whole creation compared to honey. Honey home. We are where now? We are in honey home. Hiranyagarbha. Total samashti. Surya has got a honey drop. Moon has got a honey drop. Each devata has got a honey drop. Because they belong to Hiranyagarbha samashti. Therefore, you have to meditate upon that Hiranyagarbha like this. In this manner you have to meditate. This is the first upasana. So Hiranyagarbha Padavi is the upasana phalam. Okay. There are many more benefits. He will get a lot of wealth, he will get a lot of name, fame, so much prosperity, good health, all will come. So samashti Virat upasanas are all encouraged those days. Ekarupa upasanas came later, very later. We are all doing only Ekarupa upasanas. Ekarupa to Anekarupa you have to go. Anekarupa means what? Vishwarupa Dhyanam. These are all Vishwarupa Dhyanams. These are all condensed in the form of Vishwarupa Sandarshana Yoga. All these upasanas are only in condensed form of Bhagavad Gita 11th chapter. Vishwarupa Dhyanam. நமக்கெல்லாம் புதுசாக இருக்கு. ராம உபாசனை கிருஷ்ண உபாசனைன்னு புரியும். ஆகாஷ உபாசனை சந்திர உபாசனை சூரிய உபாசனைன்னு புரியாது. That's why they kept in one shloka. Bhuf padau yasya nabhir viyadasura nilaschandra shuryau chanetre. அந்த ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம ஊருக்கு சும்மா சாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Entire upasana range fully they kept in one sloka. Bhuf padau yasya nabhihi viyat Chandra Shurya Ucha Netre. What is that sloka? Nothing but Vishwarupa Dhyanam. And the Vishwarupa Dhyanam Upanishadlo chunna upasanas ella in one sloka capsule form. நமக்கு அது கூட தெரியல. அந்த ஸ்லோகம் கூட கர்ணா வாஷா ஆஷா ஆஷான்னு படிக்கிறோம். But and the shloka meaning, if you know, it is nothing but Virat upasana, Hiranyagarbha upasana, seeing the entire Vishwarupa upasana. The beautiful shloka that is. And if you are a Vishnu Bhakta, you like that. If you are a Shiva Bhakta, Apatalana Bhastalanta Bhuvana Brahmanda Mavispurat Jyotisphatika Linga Mauli Vilasat Purnenduvantamritaihi Astokaplutamekamishamanisham Rudranuvakanjapan. Like that, the entire universe, you know, the Bhagavan's body.
So we have all of us condensed form of Vishwarupam, that is in elaboration here we are doing. Okay, upasanas are very important. Many people think ella upasana da பேசிட்டு இருக்கா சுவாமினி, நம்ம எல்லாம் பிரம்ம வித்யா ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நமக்கு உபாசனை எதுக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த உபாசனா காதல்ல விடாமலே பிரம்ம வித்யா வராது. Upasana is very, very important. First 5 chapters Upasana. Next Upasana, Gayatri Upasanam. Second one, Gayatri Rupena Brahma Upasanam. Gayatri Rupena Brahma means here which Brahma? Sagunam Brahma. Maya Sahitam Brahma. Ishvara Brahma Upasanam. Gayatri mantra has got 2 versions. Gayatri mantra has got 2 versions. One is Tripada Gayatri. Tripada Ashtakshari Gayatri. Tatsavitarvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Tatsavitarvarenyam, first line. Bhargo Devasya Dhimahi, second line. Dhiyo Yonah Prachodayat, third line. Tripada Gayatri. Then another Gayatri is there in Veda, Chatushpada Gayatri. Chatushpada Gayatri. Chatushpat Shadakshara Gayatri. This is Tripada Ashtakshari Gayatri. Chatushpada Shadakshara Gayatri is there. But generally people chant this Tripada Ashtakshari Gayatri. But there is another Gayatri for Upasana especially, that is Chatushpad Shadakshara Gayatri. Gayatri is taken for Upasana. This Gayatri, Shadakshara Chatushpada, means 4 lines, each line is 6 letters. What is that Gayatri? I am not going to explain now. Just the Upasana only I am dealing. This Gayatri, Upanishads ask us to do meditation, to visualize this Gayatri in our Hridayam. Hridayasthane Chatushpat Gayatri. Yeah, Chatushpat Brahma. Hridayasthane Chatushpat Gayatri is the Alambanam. In our Hridayasthanam, the Chatushpat Gayatri Alambanam vechille, adi Brahmana nenikanam, Saguna Brahmama nenichi dhyanam pannanam. So this is a Gayatri Upasana. Virat Brahma Samashti Brahma invoked in your heart. Virat Brahma or Samashti Brahma is invoked in your heart. Jyoti Jyotish Charanadhikaranani நம்ம பிரம்மசூத்திரம்ல படிக்க போறோம். இதெல்லாம் வரும் அங்கே analysis. This is the second upasana. Hridayasthane Chatushpat Gayatri Upasana. Then third upasana is when you are chanting, doing upasana on your heart, you have to visualize that Ishvara is in your heart. He is the Swami, Hridaya Swami. And that Hridaya Swami is there. Hridayam is like a big palace. Okay, imagine Hridayam is like a big palace. And every palace has got entrance gates. And all palaces have got entrance gate and security guards, Dwarapalakas. Okay, now that Brahma you are invoking here, and Dwarapalakas also you have to invoke. Dwarapalaka Upasanam. One Dwaram, one Dwarapalaka. Heart becomes the temple for Brahman. 5 doors are there. 5 entrance gates. 5 doors. Openings are there. 5 doors or openings are there. Heart could irikale openings. Okay. Adela nam kannukku theriyadu. Okay. Openings are there for the mansion of God. And the mansion of God ke openings are there. 5 are there. Uttaradwaram, Dakshinadwaram, Paschimadawaram, like that.
all these dwarams you have to see 4 directions and upper, the top one, like that 5 dwarams are there. So all there are Brahma, this is Puram, and the Purusha Brahman is there inside. All Dwarapalakas, Devatas are all there, Dig Devatas are all there, and Dwarapalakas, you have to meditate upon them. They have to take care of this Puraswami. All the Devatas, நமக்கு திக்கு கூட இந்த துவாரம்ஸ் ஆர் ஆல்சோ தேவதாஸ். நமக்கு எல்லாமே தேவதை தான். Dwarapalakas are there who are all protecting all the directions. அது மாதிரி இந்த சரீரம்ல கூட தேவதாஸ் are there, they are protecting the Swami. They have to protect the garden, they have to provide everything whatever Swami, the Bhagavan required. They have to provide. Imagination only. Upasana means nothing but an imagination, visualization. Don't ask me how Swami, how can you do? Ella bhavana. Okay, bhavana da. Everything is a bhavana here. So that bhavana, what will happen na? Your personality will be nurtured. நல்ல பாவனையோடு அது பண்ணான குட் ஹெல்த், பிபி குறையும் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, டென்ஷன் ஆங்ஸைட்டி குறையும். இதெல்லாம் விட்டுட்டு எதோ மெடிடேஷன் எல்லாம் பண்ணுறான் இல்லையா? இப்போ எல்லாம் எதுக்காக பண்ணுறான்? பிபி குறையக்காக தானே பண்ணுறான் மெடிடேஷன். ஃபஸ்ட்டு ட்ரீட்மெண்ட் பிபிக்கு என்ன தெரியுமோ? தியானம் பண்ணுன்னு சொல்கிறான். ஸோ இதெல்லாம் சொல்லாமலே நம்ம பெரியவங்களெல்லாம் நல்ல உபாசனாஸ் வச்சுருக்கேன். டெய்லி மார்னிங் ஈவினிங் உபாசனை பண்ணு, மெடிடேஷன் பண்ணு. தட்ஸ் வை அவர் ஆன்சிஸ்டர் நெவர் நியூ திஸ் டைப் ஆஃப் டென்ஷன் ஆங்ஸைட்டி என்னதே தெரியாது. நிம்மதியாக நிம்மதியாக இருக்காங்க. டென்ஷனுங்கிறதே கிடையாது. எப்போவுமே ஏதோ ஒரு தியானம்ல உபாசனலாம் இருந்துகிட்டே இருப்பேன் பகவான். ஸோ தட் இஸ் த பெஸ்ட் வே டு இம்ப்ரூவ் யுவர் ஹெல்த். So the Bhagavan is there inside. All the Devatas or Dwarapalakas are there, and the Dwarapalakas, you have to invoke them, visualize them. They are all protecting. They are serving that Lord who is in the heart. Ella imagination, bhavana. Next, 4th upasana is Jyoti Rupa Upasanam. Jyotir Upasanam and Jyoti as Upasanam. Brahman is meditated as sunlight. Brahman is meditated as a sunlight or light of life in every individual in the form of warmth. That is light, no? Light in the sense light has got heat also. Is it not? Light has got heat also. So since Bhagavan is there, that Sagunam Brahma Chaitanyam is there, that Bhagavan has got warmth also. Just as the light has got heat, since Bhagavan is Jyoti Swarupam, Jyoti has got heat or not? How is that heat in the body? Tell me now. In the body temperature, how much? 96 or 98? 98 point. Okay. அது மாதிரி 96 கூல் ஆகிடும். ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர் இருக்குல்ல, நார்மல் டெம்பரேச்சர், இந்த தெர்மாமீட்டர் வச்சு பார்த்தா தெரியும். அது தேவை இல்லாமலே தெரியும் நமக்கு. ஸோ திஸ் டெம்பரேச்சர் இஸ் தட் யூ ஹேவ் டு ஃபீல், மெடிடேட் அப்பான் தட் வார்ம்த். அதர்வைஸ் இது வார்ம்த் இல்லைன்னா பேக் யுவர் திங்ஸ் அண்ட் கோ அண்ணா. So on the warmth itself, you meditate upon the warmth of the body. That belongs to the Jyoti, isn't it? Meditate upon that Brahman as Jyoti Swarupam. As Jyoti enna light madri adha padapada vara theriyuma enna lighting theriyadu. And in the form of warmth and the heat. பாடியில் டெம்பரேச்சர். அதனால டாக்டர் வந்த உடனே என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா? பார்ப்பார், டெம்பரேச்சர் பார்ப்பார் ஃபஸ்ட்டு. எனக்கு கரெக்டாக டெம்பரேச்சர் இருக்கா இல்லையா, அது மாதிரி. ஸோ இது பாருங்க, ஜோதி உபாசனம்னா தட் யூ கேன் மெடிடேட் அப்பான் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் யுவர் பாடி இட் செல்ஃப். நார்மல் டெம்பரேச்சர் இருக்குல்லையும், ஃபார் த பாடி இஸ் அலைவ், லைட் ஆஃப் லைஃப்னு அதுதான். லைட் ஆஃப் லைஃப் என்ன? லைஃப் இருக்குன்னதுக்கு எது லைட்டு? வார்ம்த்.
அந்த வார்ம்த் தான், வார்ம்த்னா அந்த சூடு, கொஞ்சம் ஹீட் இருக்கும் பாடியில். மெடிடேட் அப்பான் தட். சுவாமினி எப்படி மெடிடேட் பண்ணுறது, எதுவுமே இல்லையே மெடிடேட் பண்ணுறதுக்குன்னு, இது போதும். இன்னும் ட்ரெயினில் உட்கார்ந்து, கோச்சில் உட்கார்ந்து கூட அப்படியே மெடிடேஷன் பண்ணலாம். புரியலையோ? எலக்ட்ரிசிட்டி போச்சுன்னு நினச்சிக்கோங்களேன், சப்போஸ் அப்படி ஹீட் நல்லா தெரியும். மெடிடேட் அப்பான் தட். ஸோ யூ ஆர் மெடிடேட்டிங் அப்பான் பிரம்மன். நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் உபாசனா இஸ் பிரம்ம உபாசனம். பிரம்ம உபாசனம் taught by Shandilya Rishi. This is known as Shandilya Vidya, very famous Vidya. Shandilya Vidya. Brahman is revealed as Tajjalan. This is also analyzed in Brahma Sutra. We are going to see in Brahma Sutra. I like this word, Tajjalan. Tajjam tallam tadanam. Tajjam cha tadanam cha tallam cha. பரதநாட்டியம் பண்ண மாதிரி இருக்கும். அது என்ன தெரியுமோ பாருங்க. Tajjam cha means Brahman is Jagat Srishti Karanam. You have to meditate upon Saguna Ishvara as the Srishti Karanam. Tajjam. Tajjam means jam means born. Born from Tad, from that Brahman. Maya Sahitam Brahma Saguna Ishvara. Tajjam. Tasmat Jayate iti Tajjam. Tasmat Jayate means from that Ishvara this Jagat is born. Tajjam. Meditate upon that Brahman as the creator of this universe. Tajjam. Then Tadanam. Tadanam. Tadanam means Brahman is the Sthiti Karanam. Sthiti Karanam Tasmin iti Tadanam. Brahman is the Sthiti Karanam. Brahman alone is the cause for the sustenance of this universe. Saguna Ishvara alone is the cause for this sustenance of this universe. Then Tallam. Tasmin liyate iti. Tallam. Tasmin, in that which Brahman everything dissolves, resolve, merge. Tasmin liyate iti tallam. Layakaranam Brahma. Layakaranam. From whom it has come, it has to go back to same place. Therefore Brahman is what? That Paramatma, Brahman means Saguna Ishvara, is the Jagat Karanam, Tajjam, is the Sthiti Karanam, Tadanam, is the Laya Karanam, Tallam. So therefore Tajjalan. 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 That an and anam chivarla varade. So tajjam cha tallam cha tadanam cha tajjalan iti upasita. Brahman tajjalan iti upasita. Very very famous upasana. Shandilya Vidya or Shandilya Upasana ani peru. Then sixth upasana is Virat Upasana. Virat Upasana. Meditate upon that Ishvara as that treasure chamber. Treasure chamber means Akshaya Patram ani artham. Akshaya Patra or Akshaya Kosha. Akshaya Patra Upasana ani peru. Or Patra Upasana. Enna Patram ana Akshaya Patram. Akshaya Patram na treasure. Treasure house, a repository of wealth. Meditate upon that Virat as the repository of wealth. Repository means in whom everything, all wealth is there. ಒಂದಿಂಡೇ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಅನ್ನ தெரியுமா ಒಂದಿಂಡೇ ಇರ್ಕೋಣ. The Virat and the Samastila, everything is available, you will get it. That is, visualize the whole creation as Akshaya Patram. This is called Atma Yajna Upasana, another name, Atma Yajnopasana. So the entire creation is having that much wealth.
For every being, everything is available. Everything is available. Sufficiently you can enjoy. That much Bhagavan has given. The Akshaya Patram. How much the earth is giving, you see. Just that some drops of water fall, immediately all trees vandu. கிட்டக்கிட்ட வந்துடும். காய்கறி பூ எல்லாம் ஃப்ரூட்ஸும் எத்தனை எவ்வளோ சாப்பிட்டுன்னு இருக்கோம் காலையிலேருந்து நைட் வரைக்கும். How much we are eating, how much we are enjoying. And the earth inside, how many gems are there in ocean, how many pearls are there, how many diamonds are there, how much wealth we have. Is it not Akshaya Patram? How much gold is coming? Still gold ஆயிடுத்து காளின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டேன். கோல்டு மைன்ஸ் எல்லாம் காலி ஆகிடுதுன்னு யாரும் சொல்லதே இல்லை. கோல்டு வந்துட்டே இருக்கு. எங்கேருந்து வர்றது தெரியல. எப்போது நினச்சி பார்த்தோம், கோல்டு மாத்திரம் போட்டுக்கிறோமே தவிர நம்ம எங்கேருந்து வருது, எப்படி வருது, காலி ஆகிடுது கோல்டுன்னு சொல்லவே மாட்டோம் யாருமே. வந்துட்டே இருக்கு. பிஸ்கெட்டாக வந்துட்டே இருக்கு. அப்புறம் மாலையாக போட்டுட்டு இருக்கா. ஹவு மெனி மெட்டல்ஸ், ஹவு மெனி டைமண்ட்ஸ். நமக்கு இதெல்லாம் திங்க் பண்ண ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கும். ஒன்று எர்த்துலன்னு இப்படி இருக்கு, ஓஷனில் இருக்க கோரல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாள். ஹவு காஸ்ட்லி தேர் ஆல் எம்ராய்ட்ஸ். ஹவு மச் இது. அப்போ அக்ஷய பாத்திரமா இல்லையா? அப்படிப்பட்ட அக்ஷய பாத்திரம்ல நம்ம இருக்கோம். அக்ஷய பாத்திரம்லேருந்து பிச்சை பாத்திரம் கேட்டுன்னு இருக்கோம். அக்ஷய பாத்திரம்லாம் இருந்து பிக்ஷா பாத்திரம் எட்டுன்னு பதி பிக்ஷா எல்லாம் கெஞ்சு கேட்குறோம். So how rich you are, how rich you are on this earth. Meditate upon that Akshaya Patra. You are full and full, you will get lot of richness. Good, everything you get in full extent. Next upasana, Pratika Upasanam. Seventh upasana, Pratika Upasanam. Pratika Upasana means the mind, Adhyatma Upasana అని పేరు. Adhyatma Upasanam అన్నారు. Adhyatma Upasanam means the mind, you have to take lot of pratikams, symbols. Symbols, the mind, all whatever you have, lot of pratikams, sun, moon, your mind, your heart, your intellect, everything as a pratikam. A tree is a symbol, mountain is a symbol, river is a symbol, whatever is available in this universe. Vibhuti Yoga, Bhagavan Krishna said so many things to meditate upon. Those we can take. These are all Pratika Upasana. Take lot of symbols, meditate upon them as Brahman. That's why meditate upon moon. Yesterday only, day before yesterday, Purnami. Have you seen that moon? How great it is, how beautiful, how wonderful. நம்ம இட்டு பார்த்ததானே மேலே. And the stars, நட்சத்திரம், have to meditate. Local stars எல்லாம் பார்க்குறானே தவிர அந்த ஸ்டார்ஸ் எத்தனை ஸ்டார்ஸ், how many stars, how beautiful they are. Meditate upon the stars, meditate upon sun, moon, mountain, river. So many planets are there. Meditate upon them. What are all universally appealing to all people, visual, and you meditate upon them. Very nice to meditate upon. These are all called pratika. Take one pratikam, meditate upon that as Brahman. Because Paramatma is all pervading. Since he is all pervading, he is pervading in all these pratikams are there. He is there. So அப்படி நினைச்சு ஹரித்ரா குங்குமம் அது நினச்சி பண்ணுறோம் இல்லையா, அது மாதிரி சன்னில் நினைக்கணும், மூனில் நினைக்கணும். அப்படி ஒருவர் பொருள். ஈவன் இன் யுவர் ஹவுஸ் ஆல்சோ யூ கேன் இன்வோக் பரமாத்மா இன் திஸ் செயிர் ஆல்சோ. ஆமாம், everything, all objects in whatever you have, on your own fridge, on your own water machine, and the washing machine, grinder, எல்லாம் மெடிடேட் பண்ணலாம். So that you will not have any problem. They will not trouble you. They will not trouble you. ஜஸ்ட் தெய்வ பாவனை வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னு மெடிடேட் பண்ண சொல்லலை. சேர் மேலே நிறைய இருக்க மெடிடேட் பண்ண வேண்டியதில்லை. ஓகே,
This is Pratika Upasanam. Then last and final one is Adhyatma Adhidaiva combined Upasana. Akasha Brahma iti Upasita. Visualize our entire life itself, Adhyatmam, entire life itself, and Adhidaivam, connection is there. Meditate upon that. The entire life itself is an yajna. Life is worship. Life is a worship. Living itself is a worship. I am living, you are worshipping your life and ardham. Living itself is a worship. How you can do it as a yajna? First stage of yajna, second stage of yajna, third stage of yajna, fourth stage of yajna. 4 stages vechikalam. Okay, 29 years is the first, for first 29 years is the first stage of yajna. Life of yajna. When the 29 years of life irukilaya, adi oru yajnam. Enna pannitanu onnu pannala, eating, sleeping and doing your work. That itself is yajna. You consider the 29 years of first stage of your life is a yajna. Now you are below 29 years, you are doing first yajna nartham. You are above 29 and after 29 you are second 29. Okay, after 29, the second 29 you have to calculate. 29 to again another 29 is the second stage of life. That is second stage of life. Again, that is also yajna, a ritual. Early part of ritual, middle part of ritual. இது ஒரு ரிச்சுவல் அன்மாட்ட. எத்தனை ரிச்சுவல் பண்ணுறோம்? 29 இயர்ஸ் வரைக்கும் எத்தனை ரிச்சுவல், ஹவு மெனி ரிச்சுவல்ஸ்? சாப்பிட்றது ஒரு ரிச்சுவல், குடிக்கிறது ஒரு ரிச்சுவல், தூங்கிறது ஒரு ரிச்சுவல். ஒன்றா ரெண்டா? யூஆர் சிங்கிங், டாக்கிங், ஃபைட்டிங், குவாரலிங் எல்லாமே அதெல்லாம் ரிச்சுவல் தான். ஆத்மாஸ்துவம் கிரிஜாமதி சஹச்சரா பிராணா ஷரீரம் கிரகம் பூஜாதே விஷயோபபோக ரச்சனா நித்ரா சமாதி ஸ்திதி சஞ்சார பிரதயோ பிரதட்சிண விதி. நான் எல்லாம் அந்த வீதி இந்த வீதியில் சுற்றின்னு இருக்கேன். ரங்கநாத் ஸ்ட்ரீட்டு, ரங்கநாத் ஸ்ட்ரீட், உஸ்மான் ரோடெல்லாம் சுற்றின்னு இருக்கேன் தீபாவளி பர்ச்சேஜுக்காக. பகவானே இது பிரதட்சணமாக வச்சுக்கோ அண்ணா. என்ன சமத்து பாரு. ஸ்தோத்ராணி சர்வாகிரஹா. என்னாக்கு சாண்டிங் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் டைம் கிடையாது. நான் சும்மா நெய்பர் கூட சாட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன், இமெயிலில் சாட் பண்ணிட்டு இருப்பேன், ஃபோனில் செல்ஃபோனில் பேசிகிட்டே இருப்பேன். அதெல்லாம் ஸ்தோத்திரமாக வச்சுக்கோ. ஸ்தோத்ராணி சர்வாகிரஹா யத்யத் கரோமி தத்ததகிலம். என்ன சம்போ தவாராதனம். எப்படி பண்ண? கரச்சரண கிருதம் வா, காயஜம் கர்மஜம் வா, ஸ்ரவணம் நயனஜம் வா, மானசம் வா, அபராதம். அப்புறம் அபராதம் அது பேர் ஃபைனல். இந்த மாதிரி யூ கேனாட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் காட். அதுதான் மெயின் திங். யூ கேனாட் எஸ்கேப் ஃப்ரம் காட். செகண்ட் பார்ட் ஆஃப் ரிச்சுவல் லைஃப். தென் தேர்டு 29, ஃபஸ்ட்டு 29 ஃபஸ்ட்டு ரிச்சுவல், செகண்ட் 29 செகண்ட் ரிச்சுவல், தேர்டு 29 இயர்ஸ். 29 என்னென்ன அர்த்தம்? யுவர் ஏஜ் 87. ஓகே, அந்த 87 வந்து யூ ஹாவ் டு கேல்குலேட் ஃபார் தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் யஜ்ஞம். தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப் இஸ் 29 இயர்ஸ், ఎండ్ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్. ఓల్డ్ ఏజ్ అనమాట. యు ఆర్ క్యాచింగ్ థర్డ్ లెగ్. ஓகே, தேர்ட் லெக்கில் அப்படியே இருந்து அது ஒரு யஜ்னம். அந்த டைமில் ஒரு யஜ்னம். எல்லாம் லிக்விட் சாப்பிட்டுன்னு இருக்கோம், ஒரு யஜ்னம் ஆஃபரிங். த லீவிங் பார்ட் லாஸ்ட் అనమాట 116 கணக்கு வச்சுருக்கான். ஓகே, 116 மினிமம். ஓகே, ஸோ ஹீ கேன் லாஸ்ட் 29 இயர்ஸில் 116 வரும்போது கோயிங் டு லீவ். அது ஒரு ரிச்சுவல் தான். That is also a fourth part of ritual. Life itself is a ritual. யார் சொன்னா நீங்க ரிச்சுவல் பண்ணலன்னு? இப்படி எல்லாருமே we are all doing what? Life ritual. Life ritual. Convert your life into a ritual. பாவனா.
ನೆನೆಚ್ಕೋಣ. ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎ ರಿಚುವಲ್. வாட் ரிச்சுவல்? ஏஜ், யுவர் ஏஜ் பார்த்துக்கோங்க. செகண்ட் ரிச்சுவலாக தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ரிச்சுவலில் இருக்காமல் அக்கார்டிங் டு யுவர் ஏஜ் யூ கேன் கவுண்ட். ஐ நீட் நாட் சே எக்ஸாக்ட்லி. யூ கேன் கவுண்ட் யுவர் செல்ஃப். யூ ஆர் இன் விச் ஸ்டேஜ் ஆஃப் யுவர் லைஃப்பில் யக்னம். ஓகே, தேர்ட் யக்ன, ஃபோர்த் யக்ன, ஃபிஃப்த் யக்ன கணக்கு பண்ணிக்கலாம். வித் திஸ் தேர்ட் சாப்டர் இஸ் ஓவர். Now we'll enter into fourth chapter. Fourth chapter has got 78 mantras with 17 sections. 78 mantras with 17 sections. Here four topics were discussed. Four topics were discussed. The first one is Samvarga Vidya. Samvarga Vidya, fourth chapter, first section onwards it goes. Samvarga Vidya, first 1, 2, 3 sections, Samvarga Vidya. Then second Vidya Upasana is Chatushpat Brahma Vidya. Chatushpat Brahma Vidya. Third one is Akshipurusha Vidya. Akshipurusha Vidya. The fourth Upasana is Yajna Shuddhi Vidya. Yajna Shuddhi Vidya. Yajna Shuddhi Vidya. You get lot of Upakhyanams, stories. Nice stories will come here, you will enjoy. The first Samvarga Vidya we'll see. Here long ago, so long ago there was a king, you know. There was a king by name Janashrutihi. Janashrutihi. Jana Shruti enna and Shruti da nama shastraka Shruti madri Shruti enna eduthalam. Janashruti is the name of the Raja. One day he was lying down on the terrace and looking at the sky. He saw some swans are going, Hamsa, swans are going, and the swans are talking each other. This Raja Janashruti knows that Pakshi language, bird language. He is able to understand the bird language. What they are talking, the Upanishad says, one swan is telling to the other swan. What it says? Hey, don't go too low. When you are flying, they are all flying. Don't go too low because there is a Janashruti lying down on the terrace. If you go too low, what will happen? You will get burnt. You will get burnt. Because he is a very great Upasaka. He is having lot of brilliance. And the brilliance, because of that brilliance of that Upasana, Hiranyagarbha Upasana he did. He is a great Upasaka. Don't go very low, he will get burnt. You will get burnt. Then another swan asked, he is so great than that Raikva. Is he so great than another Raikva? There is one person called Raikva. The Raikva Brahmachari is a bachelor. He is also a great Upasaka, Hiranyagarbha Upasaka. Is he so great than Raikva? That swan is telling. Until today, Janasruti was thinking, I am the great Hiranyagarbha Upasaka. He was thinking. When he heard about this swan words talking about that Raikva, he was so restless. Is there someone superior than me? Who is that? I want to see him. Then immediately he rushed down and he called his servants. You go and find out where is that Raikva, bring him. Go and bring him immediately. And all the servants went, searching every nook and corners. They couldn't find anywhere this Raikva. And they came back to the Raja, Janashruti,
and they told, no Raikva, nowhere, we couldn't find out where is his address, where is he. Then this Janashruti was so much eager, and he wanted to find out. What he said, you go and see a poor Brahmin family. ஒரு poor Brahmin family கிட்ட போய் நீங்கள் அங்கே போய் search பண்ணணும். You find out. And then second time they went and they were searching. At that time this brahmachari is under the chariot, he is sleeping. Under the chariot. One place the chariot is there. Under the chariot he is sleeping. And they asked this person. And the servants asked, who are you? I am Raikwa. கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அந்த ரைக்குவானி, my Raja is calling you, you have to come. Raikwa said, no, I won't come. Then they all went and told Raja Janashruti, he is not coming. Then you take lot of money, wealth, all this parivaram, so many, whatever he wants, everything they took and went there. So my Raja, our Raja sent a lot of wealth for you, please you come. He said, no, I won't come. Then they went and told Raja, he is not coming for this much of amount. Then Raja, he himself with the extra amount money, and with his daughter also he went. He is brahmachari, So he wanted to give his daughter also. He took his daughter also, lot of money, extra, and he went there. And he asked Raikwa, you please come. I won't come. Then he begged him, you please teach me what you know. Then that Raikwa was pleased finally. See, you should not buy a person's knowledge by wealth. அந்த திமிர் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, நான் நிறைய பணம் கொடுக்குறேன், பணம் அனுப்புகிறேன், நீ வான்னு சொல்லி அனுப்பக்கூடாது. இதெல்லாம் நிறைய இருக்க ஸ்டோரி. It is a big value. There is a lot of values there. So he himself went with Vinayam and he asked, I want to know something. You are having that knowledge, tell me. Then Raikva teach this Hiranyagarbha is a samashti prana tattvam, he teaches. The samvarga means, that is the meaning here. He has meditated upon the Hiranyagarbha as samashti, macro. Who is that? Swallower of the universe. Hiranyagarbha as the swallower of the universe, he has meditated upon samashti. As a universe, at the time of pralaya, everything swallowed by that Hiranyagarbha. Therefore, he meditated upon that Hiranyagarbha as the swallower of everything. So, Hiranyagarbha swallows everything at the time of pralayam. Samvrinte grasati sarvaniti samvargaha. That Hiranyagarbha, who is the one who swallows everything, samvrinte or grasati, the one who swallows sarvan iti samvargaha. He practiced the samvarga vidya, Hiranyagarbha. So what is the phalamana? That Hiranyagarbha loka phalam he gets. That person, after death, Hiranyagarbha loka phalam. While living also, all relative phalam also he will get. That he taught to this Raja, Janashruti. Raikva Upadeshamane, very, very famous. At micro level, Adhyatma Drishtya, all sense organs, mind function. At body, Adhyatma Drishtya means at body, mind complex level, your mind, your body functions, sense organs functions because of that prana tattvam, which is samashti prana. Hiranyagarbha means samashti prana. And the samashti prana is there in you, in individual. So therefore your body is functioning, sense organs functioning, mind is functioning, means because of that total Hiranyagarbha. இப்படி நினைக்கணும்.
யூ மஸ்ட் ரிமெம்பர். ஃபஸ்ட்டு தெரியணும், அப்புறம் புரிஞ்சுக்கணும், அப்புறம் மெடிடேட் பண்ணணும். இதெல்லாம் எங்கே ஞாபகம் இருக்கும் நமக்கு? Our sense organs are functioning, each devata is functioning because of that samashti. If samashti blessing, Tamil Nadu is in India or not? Tamil Nadu can exist separately? It is in India. Samashti India, Tamil Nadu is Vesti, micro. India is macro. Like that, Hiranyagarbha is a total India madri. All these body sense organs are like Tamil Nadu. அப்படி நினைச்சு, so that's why we salute to the entire India. When you are saluting India, you are saluting to Tamil Nadu also. India is what? All states put together India. Like that, all bodies, minds put together Hiranyagarbha. All bodies, minds put together India ani sollakudadu. All bodies, minds put together Hiranyagarbha total. That's why total bhavana varanam, manasu expansion ஆகணும். And the narrow mindedness, crookedness, confined mind mentality போகணும். அப்போதான் இந்த உலகமே பிரசாந்தமாக சாந்தமாக இருக்க முடியும். இந்த உபாசனை பண்ணினா வந்துடும். தட் இஸ் த உபாசனா. ஸோ பிராணதத்துவம் இஸ் கால்ட் சம்வர்கா. பிராணோவாவ சம்வர்கா. Pranova samvarga. Pranam eva samvarga. So your prana itself is called samvarga. Enna Swamini samvargavanna. Your prana itself samvarga. Prana, apana, vyana, udana, samana. Ellam put together. This is vesti prana or droplet. Samashti pranathila you have taken little bit. Thank to the total. Okay. Thank panlanna puttu kudupar Bhagavan. ஓகே, அதுக்கு தான் அந்த பிராணம் நல்லா வேலை பண்ணணும்னா அந்த சமஷ்டி பிராணமுக்கு தியாங் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். பிராணசேதம் வசே சர்வம் திரிதிவே யத் பிரதிஷ்டிதம் மாதேவ புத்திரான் ரக்ஷஸ்வ ஸ்ரீஷ்ச பிரஜ்ஞாச்ச விதேஹின இதி. அந்த கிராட்டிடியூடு இருக்கணும். உபாசனைன்னா ஒன்றுமே இல்லை, கிராட்டிடியூடு. யூ ஆர் ஷோயிங் கிராட்டிடியூடு. அந்த கிராட்டிடியூடு, த மோர் அண்ட் மோர் யூ ஷோ கிராட்டிடியூடு, யூ ஆர் பிளெஸ்ட் பை ஆல். Next, this is a micro level. What is the story? Another story comes here. Once one Brahmana went and asked for food. A Hiranyagarbha Upasaka, who is a Prana Upasaka, Samvarga Upasaka, went and asked for food in one house, and he stood there. Bhavati Bhikshandehi ni ketam. And the house owner said, no food. Go, Anna. You go away. Then that Upasaka said, if you won't offer food to me, you are disrespecting the Hiranyagarbha which is in me. Because this Upasaka knows Hiranyagarbha tattva, and the Hiranyagarbha idhula irukka, and the Hiranyagarbha and the Pranova Samvarga, and the Prana Rupana inga irukka. In the Pranam to survive, it need annam. So Annadanam is the best danam. You are making one being to alive. That is why in our culture Annadanam is the greatest danam chonnadi. Why, you know, when you give annam, food to a person, you are giving annam to that samvarga, prana. Prana is able to, energy, prana is able to continue because of what? Food. So you are feeding one person means what? You are giving food to Hiranyagarbha. See what a thinking now. நமக்கு இந்த மாதிரி திங்கிங்கே வராது. உபனிஷத்து படித்தாதான். அதுக்கு தான் யாருக்காவது பசி இருந்தால் சாப்பிடப்பா அது கொடுக்கணும் உடனே. வாட் எவர் யூ ஹாவ் டு ஈட்னா லிட்டில் பிட் யூ ஹாவ் டு கிவ். That is why in those days our people, when they are eating food, first they open the door and sit opposite exactly to that door and they eat. யாராவது வருவானோ சாப்பிட்டு பார்த்துட்டே இருப்பான். அதுக்கு தான் they don't keep everything in the plate. எவ்வளோ வேணுமோ அதை வச்சுட்டு பாத்திரம்னு இருக்கும். கொஞ்சம் யாரும் வரலையேன்னு கவலை. இப்போ மூடிட்டு மாதிரி
இப்போ நான் லஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறமா அது சொல்கிறோம். இப்போது தோஸ் டேஸ் அவங்க தே யூஸ் டு டூ ஃபாஸ்டிங். அவனுக்கு இல்லைன்னா கூட தே யூஸ் டு கிவ். லாஸ்ட் கிளாஸில் ஐ டோல்ட் யூ ஒன் ஸ்டோரி. Like that they used to offer, because they know the value of that food. This much little food gives tremendous happiness to that person. He gets energy. அப்பா ஒரு ஆனந்தம், அவன் சாப்பிட்ட உடனே ஒரு ஆனந்தம் வந்துடும். அந்த ஆனந்தம்ல அவனுக்கு என்ன ஆகிடும்னா அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பா will bless this person. Therefore this Brahmana said, how can you deny food for me? That means you are disrespecting the hiranya garbha. Therefore we should not say no anybody. If anybody asks food somehow or other, you have to cook and give food. இல்லைன்னா ஃப்ரூட்டாவது கொடுக்கணும், ஏதாவது வீட்டில் டப்பாவில் தேடி தேடியாவது கொடுக்கணும் சாப்பாடு. இதுதான் நம்மளுடைய கல்ச்சர். ஏன்னா தே நோ அந்த பசியோட வரான்னா அவனுக்கு எவ்வளோ துன்பம் இருக்கும் அவனுக்குள்ள. அந்த பிராண தத்துவம் பாவம் கஷ்டப்படுறது அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பன். அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பன் நினச்சி நம்ம அந்த ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கு தான் ஃபுட்டு கொடுக்குறோம். செப்பல் போட்ட உடனே இதெல்லாம் மறந்துடும். மறக்கக்கூடாது. மறக்காமலே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். சுவாமினி இன்னைக்கு போட்டால் நாளைக்கு வருவான்னா நம்ம இப்படி சொல்கிறோம், இன்னைக்கு போட்டால் நாளைக்கு வருவான். இந்த மாதிரி திங்கிங்கில் இருந்து நம்ம எல்லாமே we are becoming useless. Our minds are becoming useless. That's why I asked, bring many prasadams, 18 prasadams, 9 prasadams. நான் தரேன் நீங்கள் எல்லாம் முன்னாடி வந்து பாருங்க. How you have come? It is not that your richness thing. We can prepare, we have capacity, not that we cannot. So the giving bhavana is very important. Giving bhavana is important. One place or other, one day or other, at one time or other, we have to offer. And the value we have to learn through this, what? Samvarga Vidya. Then comes the next story. Another story. Okay. Satyakama Javala story. Chatushpat Brahma Upasana. இந்த ஒரு செக்ஷனே ஜானஸ்ருதி ஐ டேக் 3-4 செஷன்ஸ். இங்கே வந்து ஒரு 15 minutes சம்மரினோ அதுக்கு தான். இது கூட டூ மச் தான் ஆக்சுவலாக. ஓகே, சத்யகாம ஜாபால கம்ஸ் ஹியர். சதுஷ்பாத் பிரம்ம உபாசனா. A well-known story, Satyakama, there is a boy and he want to study this upasanas, about all this, and he approached a rishi, Gautama, and he asked, hey Maharshi, please teach me some upasanas. I want to learn this Chatushpat Brahma Upasana. When this boy asked, that Gautama asked, what is your Gotram? What is your Gotram? And Gotram, if you know only, who belongs to which family and his upbringing by family, how is it, how he is qualified to know this upasana and all, you can understand his family background, lineage. Then he said, I don't know my Gotram, I will go and ask my mother and come back. And he went and asked his mother, Amma, what is our Gotram? And she said, see, the day married, after that I have never asked what is our Gotram. And I am very busy in cooking food all the time. Guests are coming, go on coming, and I am always in the kitchen. Go on cooking and feeding the people. I have never thought of to know what is our Gotram. But your father passed away at a very early age. That's why I have no opportunity to find out our Gotram and all. Therefore, I do not know your Gotram. Therefore, you go and tell that Maharshi, my name is Jabala. My mother's name is Jabala. My name is Satyakama. I am Satyakama Jabala. And this boy went and told that Gautama, Maharshi, this is what mother said. Same thing he told. My mother's name is Jabala. I am her son, therefore I am Satyakama Jabala. And Gautama was so happy. You are very honest, you are straightforward, you are very truthful.
without any inhibition, without any hesitation, you have என்ன தப்பா கூட சொல்லலாம் இல்லையோ, தெரியாது கூட சொல்லலாமா, ஆனாலும் நேர்மையாக இருந்து ட்ரூத் you have followed. Therefore you are the qualified student to learn this Chatushpat Brahma Upasana. I will teach you, come next week ani சொல்றார். So this Javala Satyakama is waiting for that what he did, no, அந்த சத்யகாமக்கு இவர் என்ன சொல்கிறான்னு, உபாசனை சொல்லக்கூடாதோ, அவர் 400 கவுஸ் கொடுத்துட்டு யூ மேக் ஆல் திஸ் 400 into 1000, அப்போவா நான் இந்த உபாசனை சொல்கிறேன்னு சொல்கிறார். டேக் திஸ் 400 கவுஸ் அண்ட் யூ கோ அண்ட் மேக் தெம் ப்ரீட். தே ஹாவ் டு ப்ரீட் லாட் ஆஃப், அதெல்லாம் 1000 ஆகணும். 1000 ஆகினதுக்கப்புறம் நீ வா. வந்ததுக்கப்புறம் என்ன, இந்த சதுஷ்பாத் பிரம்ம உபாசனை சொல்ல யாராவது போவானா? இவன் என்ன பண்ணிட்டா, he said yes, I will make 400 cows as 1000 and I will come back. And he went and there and he made all of them 400 into 1000 cows. What happened, adilo or 4 cows taught this Chatushpat Brahma Upasana. They are all devatas, they are all none other than devatas. They themselves taught to this boy. Then Guru Kore Ascharya, Yarappa avunuku sonna. That goes later, we'll see more in the next class. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shanti 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 Harihi Om.